TV Kenya YouTube channel na vile vile website yetu www.mtandaotvkenya.co.ke. Asante sana kwa kuzidi kutazama runinga yako ya Mwananchi, na bila shaka tuliwaambia tukielekea katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9 ambaye ni siku ya Jumanne, we will be bringing many guests here to talk about various issues, a range of issues. And today this guy is a very busy person, but I've tried as much to bring him on set because he has been very busy selling the agenda, talking to youth, talking to women groups. Wazee pia wanamsikiza, and as you can see him, he's also an author and publisher. EDWIN NALULASI. Thank you so much. Welcome, my brother. Asante. Maybe before we go live on our TV station, you can kindly greet our social media viewers, because many are already watching. As I can see, I can see some forums are already alive. You can say hi to them. Hello, viewers, residents and citizens of this beloved country. My name is EDWIN NALULASI, youth leader here in Bungoma County. Thank you so much for having me, and I look forward to a fruitful engagement that will lead towards a successful electioneering process on 9th of August. Thank you very much. Asante sana. Maybe Peter, you will not close there because we need to get some bit of air. So, Edwin, as we wait to go live on Mtandao TV Kenya, unaweza kuambia watazamaji kwamba wewe nilikujua kitambo kidogo wakati ambapo ulikuwa unachapisha vitabu, majarida, na ambaye ilikuwa na usomwaji mkubwa sana. Nini kilikusukuma katika kuamua kwamba upate kuwa pia mwandishi wa vitabu? Nini ilikuwa msukumo? I think ulinijua mwaka wa 2015. 2015, yeah. 2015 around December. Nilikuwa anajitayarisha launch kitabu changu cha kwanza. Ndio. Kitabu ambacho kinaitwa Personal Branding, yes. Your Unique Identifier. Ndio, niko nacho na ninunua kadhaa. Nimepatia wanafunzi wa Lugulu Girls, wamefurahia sana. Asante sana. Hicho ni kitabu ambacho nilikiandika nikiwa bado mwanafunzi wa chuo kikuu. Ndio. Nikiwa Moi University, nilikuwa nafanya course ya Communications and Public Relations. Sababu ambayo ilifanya niandike hiyo kitabu, mimi kama kijana nilikuwa of course my journey from primary school, na nilipofika campus nikajaribu kuangalia first year, second year, japokuwa nilikuwa nimetoka katika ile background ambayo haikuwa na uwezo zaidi, lakini niliweza kutumia skills zangu, talents zangu, na zile virtues na values ambazo nilikuwa nimejifunza katika chuo, katika high school, chuo cha upili, shule ya upili. Alafu pia wakati nilifika campus, kwa kuwa na hizi organizations, consortium of professional associations for university, nikawa na apply. I was a first year, lakini nilikuwa na apply na shindana na fourth year, na napewa nafasi. Unapewa nafasi. Wakati nilikuwa naitwa tu interview, wakienda kwa zile assessment, unaona ninapata ile nafasi ya kuwa recognized. Na kilicho nishangaza sana wakati nilipokuwa second year, tukienda long holiday, nilikuwa napitia ukurasa wangu wa Facebook, nikaona mtu amepost call for applications ya research assistants. Na mimi tu kwa ile kielele yangu nikatuma CV yangu. Ukisema tu aje nijaribu. As basic as it was. Kwa sababu nilikuwa nafikiria sasa tunaenda nyumbani miezi 6, sina cha kufanya, nikiangalia environment pia haingeniwezesha kufanya vile vitu ambavyo nilikuwa nataka kufanya. So nikaamua nitume. So baada ya kutuma Robert Makiu, wakati tulikuwa tunamaliza mtihani, hiyo siku ya mwisho tulikuwa tunamaliza mtihani saa 11 jioni. Nikapata, ninatoka tu hivi exam room, nikapata simu. Wakanipigia, akaniambia mimi ni Bwana Fred Kangogo, I'm a consultant for the United Nations University Netherlands. That is handling this particular research project with AMREF Kenya, and we are trying to look at the living conditions of people around border towns, focusing on Malaba and Busia. And concerning the CV that you had sent, we have seen it fit that you are the type of person we are looking for. So kindly on Monday report to Busia Agricultural Training Center. Just carry your clothing. Everything else is paid for. Wow. Nilidhani ni scam. Ukafikiria dunia imekuwa siku hizi hakuna. Kwanza hata si kutoka chuo kikuu hiyo weekend. Nilingoja Monday asubuhi. Okay, let's wait for
Ngoje. Let's just start. We want to go live on TV. Okay. Then now let's just start We will officially. from the beginning. Yeah, it's okay. Naam, watazamaji wa runinga ya Mwananchi ya Tandao TV Kenya, asanteni sana kwa kuzidi kutazama runinga yako ya Mwananchi na kutupatia ile big support ambayo sisi tunapenda sana kupata kutoka kwenu. Kila wakati tukienda live, nyinyi huwa mna engage na sisi, mnatuma maswali, mnapiga simu. Kwa hivyo tuliwaambia kwamba uchaguzi mkuu wa Agosti 9 ambayo utakuwa siku ya Jumanne wiki ijayo unavyokaribia, tutakuwa tunaletea wageni mbalimbali wakiongelea masuala mbalimbali. Na jamaa ambaye yuko mbele yangu ni mtu ambaye ana kazi mingi sana, ana shughuli mingi katika campaign, anauza sera kule nje, ni mwandishi wa vitabu, majarida, he's a publisher, lakini nimemjaribu kabisa mpaka finally akapata nafasi ya kufika hapa ili tupate tukusikia kutoka kwa upande wake mambo yalivyo, vijana, siasa na mambo ya manifesto na mambo kama hayo. Anajulikana kama EDWIN NALULASI. Karibu sana Edwin. Nashukuru sana Robert. Welcome bwana. Asante. Ilikuwa muda mrefu sana, tulikutana last kama miaka ngapi? 5 6 hivi iliyopita. Imekuwa muda. Labda unaweza wasalimia watazamaji wa runinga ya Tandao na vile vile waeleze wewe ni nani kwa sasa na unashughulika na nini na tuendelee kutoka hapo. Asante sana bwana Robert. Ndio. Hamjambo sana watazamaji. Kwa majina naitwa Edwin Masika NALULASI. Mimi ni kijana kutoka jimbo hili la Bungoma. Thank you so much for having me here so that we can be able to tuweze kujadiliana, tukaweze kuzungumza. Manake tumekuwa na mchakato wa kisiasa, campaigns zilianza 2 years back. Tumekuwa na candidates tofauti na wote wameuza sera zao na husema hayawi huwa. Siku imewadia mnamo Tuesday tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu ambayo ni next week. Wakenya wote tunaenda katika kufanya maamuzi. So nashukuru sana kwa hii fursa na kwa hii nafasi ili tukaweze kujadiliana na tukaweze kusaidia wananchi wanaotutazama wakaweze kufanya uamuzi ambao uko bora na uamuzi wa busara. Asante sana bwana Edwin. Labda unaweza kueleza mtazamaji kabla ya kufika kwa kiwango cha leo ambapo umekuwa unashughulika kabisa katika kupanga mikakati za campaign, mambo kama hayo, kupeana habari kuhusu uchaguzi na mambo kama hayo. Labda initially niliona kwamba ulikuwa you are a publisher, you authored some books na ambayo kimoja pia kimenijenga sana, nilikuwa nakisoma. Labda unaweza kutueleza ulikuwa na msukumo gani kufikia kiwango hicho cha kuandika vitabu? Mimi nilianza kuandika vitabu nikiwa second year. Actually the last semester of my second year nikiwa university. The first book that I wrote was in 2015. Inakumbuka tulikuwa long holiday, kitabu ambacho kinajulikana kama personal branding, your unique identifier. Hiki ni kitabu ambacho kinatia changamoto, kinawa inspire na kina motivate vijana wenzangu wakaweze kujiangalia na kujipiga darubini ili wakaweze kujitambua, wajue ni talanta zipi ambazo wako nazo, which type of gifts, which type of talents do they have, so that they can be able to harness culture and be able to lead themselves through a process of self discovery. Manake nilikuja kugundua kwamba kama kijana haijalishi umri wako, so long as you have a robust and strong thought process, the world can always listen to you. If you package yourself in a way that you identify your talents, your skills and your professional expertise, and you put them together to create a brand for yourself, then you will have something to offer to the world. So hiki ni kitabu ambacho nilikiandika ili nikaweze ku reach out kwa vijana wenzangu, kwa wanafunzi, young professionals. Manake unaweza kuwa na wazo leo Robert, lakini kesho ukiamka hilo wazo limepotea. Ama ukiamka hilo wazo litakuwa deformed. You cannot be able to fashion it the way ulikuwa unalifikiria jana. So the best way to put down such thoughts is through writing, so that you can provide a reference point for generations that will come after me. So haya ni mambo ambayo nimekuwa nafanya
kando na uandishi wa vitabu nimekuwa mtafiti. Nimefanya utafiti na mashirika kadha wa kadha, Yes. on both on local projects and international projects. I've done research with the United Nations University in Netherlands. I have done research with AMREF. I've done research with Transparency International. Yeah. So haya maswala ambayo yanahusiana na jamii ni maswala ambayo nimeatilia mkazo, na ukiangalia katika consultancy journey yangu ambayo nimekuwa nikifanya in issues of public affairs, nimekuwa na deal na social issues in regards to assisting policymakers make informed decisions and come up with policies and legislate frameworks that respond to the common needs of the common mwananchi. Yes. Asante. Labda unaweza waambia watazamaji your first pitch ya kuwa consultant, how was it? Uliipokea kivipi pitch yako ya kwanza? Maana tunaelewa wale ambao tunafanya kazi na international organizations, every time you come up with an idea nini, hata mimi nikitaka kufanya story ku investigate nini, I have to develop a pitch to make sure my foreign editors get aroused by that pitch. Alafu the way they communicate back kama imepita is also very very welcoming at times. How do you look at it? Wewe yako ilikuwa namna gani ile ya kwanza? The first pitch of consultancy naweza sema haikukuwa kana kwamba kandarasi kama main consultant, yes, but ilikuwa kama an assistant, you know, and this is something that came way back in 2015. Yes. Nikiwa second year I was doing communications and public relations. Na nilikuwa naenda long holiday na nikaona nienda kufanya nini? Ndiyo. Kwa sababu miezi 6 ndio si public universities, unaweza kaa nyumbani hata mwaka mzima. So kama huna cha kufanya na unatoka katika rural villages environment ambayo haina miundombinu na misingi na exposure ile ambayo unaweza fanya vitu zile unataka. So siku moja nilikuwa kwa room yangu tu ina peruse through my WhatsApp, my Facebook profile. Then nikaona bwana mmoja ameandika tu ujumbe mfupi, amepost kwa timeline yake akasema, I'm looking for research assistant. Anyone interested, kindly send me your CVs on the following email. So ni unajua kuna wakora wengi. Lakini katika ile imani I went back to my room, I took my laptop, nikatengeneza CV yangu, then I sent. I was a second year. So wakati nilituma tukaingia katika mtihani wa end of semester. Yes. Then the last day nakumbuka ilikuwa saa 11:03 natoka exam room. Nikapokea simu. Ananiambia, hello bwana Edwin, I'm Mr. So and so. I am a consultant for the United Nations University in Netherlands on a partnership project with AMREF. We want to evaluate the living conditions of people around Busia and Malaba. These are border towns along Kenya and Ugandan border. And we have reviewed your CV and we think you might be of help. Wakaniambia on Monday report katika Busia Agricultural Training Center. Hapo ndo training itakuwa inafanyika. So nikasema United Nations, Busia Agricultural Training, na wakasema everything is paid for. We look forward to having you. Wewe ni kubeba nguo tu? Mimi ni kubeba nguo tu, sikuamini. So nikakaa hiyo weekend, Monday kufika nikapanda gari nikaenda Busia. Kufika Busia kwa gate nikaulizwa, nikamwambia mimi ni mtu fulani, nimekuja training ya AMREF. Akasema ndivyo. Nikaelekezwa mahali ambapo tulikuwa tumekaa. So kwenda napata watu wananizidi umri. Ndio. Wakati tulikuwa tunafanya introduction, kwanza kabla ya pale kwate tulikaa nini kidogo kidogo tumemaliza, nikaona wazungu wakaingia. Walikuwa wazungu around 4. So ikanipa confidence kwamba hii kitu ni legit. So wakati wakaanza wakamaliza, they took us through the why we were there and then what they want to do, and then sasa ikakuwa introduction kwetu. But looking at the room nikaona watu ni wazee kuniliko. Na wakati walikuwa wanajiintroduce, wengine wamemaliza masters, wengine wako katika wamehandle projects kadha wa kadha, na ni mimi peke yangu. So it's about the confidence, you know, and it's about what you have is what will attract people towards you. So mimi kupata ile nafasi yangu ya kwanza kutembea katika hizi border towns na katika villages ili kuongea na wananchi, kujua hali yao ya maisha na zile vitu ambazo zinafi-affect, singepata ile nafasi kama singejitambua. Na ndo maana ukiangalia
alongside that particular process, Yes. I've built a professional life Yeah. alongside consultancy. My latest consultancy being one that we worked with Mastercard Foundation Yes. under NAMO Communications, where we were doing a digital advocacy campaign on COVID-19 resilience and awareness campaign, Yes. where we are managing 7 African countries together with my senior Noela Msundi, wherever she is. Thank you so much for that opportunity. Okay, Yeah. okay. Noela Msundi, Uh, I know her as a former director of communications exactly. in Bungoma County. She ever served as a director of communications here. Then she went in as a public relations senior at Kenya Red Cross. Kenya Red Cross. Yeah, and now she's in the personal business of consultancy alongside that line. Okay. Thank you very much for narrating that journey to us. Na labda sasa tuanze kuongelea topic of the day. Unaweza kutueleza basi umekuwa unashughulika vipi katika kampeni hizi za 2022, umeziona namna gani, and as the poster says, which way Bungoma? Kwanza mimi ni kijana natoka katika jimbo hili la Bungoma na kama vijana ambao tuko nje tulikaa chini na tukaangalia katika serikali za Bungoma ambazo zimekuwa serikali ya kwanza na serikali ya pili, vijana hawajapewa kipaumbele katika nafasi ya kufanya maamuzi in terms of decision making, in terms of policy formulation. Vijana bado wanapewa second fiddle katika leadership process. Ndio. So tulikaa chini na tukajipiga tathmini na tukajiuliza ni mbona kiongozi yeyote ambaye anakuja hajakuwa akishika vijana na kuwapa kipaumbele katika ajenda yake. Na tukarealize ya kwamba vijana wengi ikifika wakati wa elections they don't actively participate in the electioneering period. They sit back, wanangoja kupewa shilingi 100, wanangoja kununuliwa chang'aa, kupewa mipini, kutumwa katika matanga ili wakaweze kukosa vurugu. Na hao watu wakipita wanawaachia pale. So tukakaa chini na wenzangu tukajiuliza ni vipi tunaweza leverage on the youth potential, kwa sababu ukiangalia takwimu za IBC vijana ndio wapiga kura wengi. Tukasema sisi kama vijana, wale ambao tuna maono na wale ambao tunajua njia ambayo yafaa vijana wapitie ili kuhakikisha ya kwamba wanajihusisha katika masuala ya maendeleo na masuala ya uongozi, ni lazima tuende nje na tukaweze kuwarai vijana wenzetu wakaweze positively participate towards the election agenda. So tukaenda chini, tukazungumza, tukaenda across all the 9 sub counties, tukakusanya vijana na vijana wakakubali. Wakasema mara hii lazima rise to the occasion and participate in that particular election period. So ndio maana mimi nikachaguliwa kama Secretary General wa Lusaka Youth Summit. So tukakuja tukaangalia ni kiongozi yupi ambaye tunaweza fanya naye kazi, ambaye ako tayari kutusikiza na ako tayari kutushika mkono ili nasi tukaweze to rise to that particular occasion. Tukapata kwamba kiongozi ambaye alikuwa na agenda ambayo ilitufurahisha na tukaamua kushikana mikono na yeye alikuwa Mheshimiwa Kenneth Makelo Lusaka. Na pia nationally tukaangalia manifestos na agenda ya mtu ambaye ideals zake zina resonate na zile ideals za mtu wa chini. Ana manifesto yake inanuia kuraise mtu wa chini, kumraise juu. Tukaona huyu ni Daktari William Samoei Ruto na tukaungana kama vijana, nikawa mmoja wapo wa viongozi ambao wanarai vijana katika jimbo hili la Bungoma towards kuhakikisha kwamba tunakuwa na governorship ya Mheshimiwa Kenneth Makelo Lusaka na tunakuwa na presidency ya Daktari William Samoei Ruto. So katika hii hali yote ya campaign nimekuwa kama chief mobilizer wa vijana, nimekuwa kama chief campaigner wa vijana, nimekuwa kama content creator towards rallying the young people to actively participate in this particular electioneering period. Kwa sababu if you don't participate in this particular electioneering period, you are giving room for that particular person ambaye hana agenda yako kuchaguliwa. Na ndio maana nikasema hatutakaa nyuma, rise to the occasion kuhakikisha kwamba sauti ya vijana inasikika, inatambulika na inafanya maamuzi katika tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu katika uchaguzi. Asante. Naam, wakati ambapo sasa mliamua kwamba ufanye kazi na Mheshimiwa Kenneth Lusaka, labda unaweza elezea watazamaji ni misingi na vigezo gani ambavyo vilikufanya
ukaona kwamba Kenneth Lusaka ndiye kiongozi bora ambaye ungependa kufanya naye kazi, na ni vitu gani na gani ambazo vilikufanya labda ukatae kwamba yule ambaye ni wapinzani wake labda nao hawafai? Tulikaa chini kwa sababu mimi si mtu ambaye nafanya maamuzi kusipokuwa na assessment na kusipokuwa na kuangalia which side is which. Tumekuwa na uongozi mara mbili. Uongozi wa kwanza ulikuwa Mheshimiwa Kenneth Makelo Lusaka kama gavana wa kwanza wa jimbo hili la Bungoma. Uongozi wa pili umekuwa uongozi wa huyu kiongozi ambaye yuko. Wakati wa Kenneth Makelo Lusaka ukiangalia agenda ya vijana, Kenneth Makelo Lusaka alikuwa na county sports ambao vijana across the 9 sub counties walikuwa wana participate katika football, walikuwa wana participate katika athletics, na they were funded by the county government. And these used to improve skills za wachezaji, kuhakikisha kwamba wale vijana ambao wako mashinani na wako na talanta wanapata nafasi na fursa ya kujikuza. Na wengi wao by the way sasa hivi wako katika hizi football clubs kama Homeboys, kama wengine wanachezea Nzoia, hata kuna wengine wako katika zile subs za Harambee Stars. Alikuwa kiongozi ambaye alitambua kwamba sio vijana wote wanaweza kwenda shule. Lakini hata kama hakwenda shule anaweza kuwa na fursa na njia nyingine ya kuhakikisha kwamba anajikuza, na alikuwa na hizo talents. Ukiangalia huu uongozi ambao uko sasa hivi, kwa miaka 5 hatujawahi sikia county sports. Wameanzisha kujenga Kandui Stadium, stadium ambayo tayari wameshalipa pesa, lakini stadium imekuwa complete. Sasa unachukua bilioni ya mapesa unaweka katika stadium ya ward moja, na what about all these other 9 sub counties? Au vijana wengine ambao wako the rest of the 44 wards watapata fursa ipi wakuja katika hii stadium ili wakaweze? And when devolution came kuhakikisha ya kwamba kuna circulation of development mashinani. Sasa ukichukua such kind of a budgetary allocation na uweke katika ward moja, hao watu wengine wataendelea kivipi? Mheshimiwa Kenneth Makelo Lusaka wakati alipokuwa gavana alikuwa na mradi wa kuhakikisha ya kwamba ana supply farm inputs kwa wakaaji wa Bungoma. Alikuwa na 750 bags per ward katika all these particular wards. Alikuwa anapatia mama wajane, alikuwa anawapatia akina mama, akina baba top dressing na ya kupandia. Na ukiangalia ile wakati hakukuwa sana na visa vya hanga, hakukuwa sana na visa vya ukosefu wa chakula na ukosefu wa mahindi katika jimbo hili la Bungoma. Lakini wakati huyu kiongozi ambaye yuko sasa alikuja, alifutilia mbali huo mradi. Ikawa kana kwamba sasa anapeana gorogoro 25, watu wagawane watu 4. Kusema ukweli, ukiwa na shamba eka moja, umepewa mbolea gorogoro 4, utamwagilia wapi? Upande wapi? Na Robert, wewe umekuwa mwanahabari katika jimbo hili la Bungoma. Unajua hali halisi ya maisha ya watu wa jimbo la Bungoma. Level ya ufukara unaielewa sana. Hawa watu hawezi afford farm inputs, hawezi afford mahindi, hawezi afford mbolea, na ni jukumu la serikali kuhakikisha ya kwamba inapanga mikakati na miradi ya kuwanufaisha na kuwazaidisha hawa wakazi wa Bungoma. Na ukiangalia sasa hivi manifesto ya Kenneth Makelo Lusaka amejicommit kwamba wakati anaenda kuchukua hatamu ya uongozi tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu, anaenda kuhakikisha ya kwamba ana double ile fertilizer allocation. Ilikuwa 750 bags, anaenda kuifanya ikuwe 1500 bags per ward, ili kuhakikisha ya kwamba kuna enough supply ya mahindi ya kupanda, kuna enough supply ya mbolea ya kupanda, kuna enough supply ya mbolea ya kutop dress, ili kuhakikisha ya kwamba ana cushion wakaaji wa Bungoma from hunger, starvation and malnutrition. Wakati Mheshimiwa Kenneth Makelo Lusaka alikuwa gavana wa jimbo hili la Bungoma, alikuwa na trade loans za youths na women. Akina mama ilikuwa ukiwa na biashara na ukose fedha, ungeenda uandike wa mkopo na upewe na boost biashara yako. Sana sana vijana pia kulikuwa na ile trade loan ya vijana. Vijana wangeenda
wakope zile fedha na wakaweze kujinufaisha katika biashara yao. Na hizi fedha zilikuwa katika mifuko ya kina mama, mifuko ya vijana. Na vijana wengi walianzisha projects, projects za kuku, projects za kupanda sukuma wiki, projects za kupanda onions. Na ukiangalia ile wakati hata ulikuwa ukitembea katika soko zetu mashinani, ikuwe Chebukube hapa, ikuwe Bukembe, ikuwe Mayanja, ikuwe Chwele, kulikuwa na ule msisimuko. There was enough money circulation kwa wamama na vijana katika haya masoko. Mtu angeweza kufanya biashara yake, akalipia mtoto school fees, akalipia familia yake maneno ya matibabu, na akaweze kuafford decent living ya familia yao. Lakini huyu kiongozi ambaye alikuja, alifutilia mbali hiyo program na hiyo project. Tunashangaa hizi pesa zimekuwa zinaenda wapi? Alipeana sababu yoyote ya kufutilia mbali? Hakupeana sababu yoyote. Na ukiangalia ule utafiti ambao tumefanya, County Assembly na appropriate hizi pesa, zikifika kwake anaziredirect, anazipeleka kwa ministries zingine, ministries ambazo wako na interest. Ukiangalia wakati wa Mheshimiwa Kenneth Makelo Lusaka, aliheshimu sana government provision ya 30% procurement opportunities kwa vijana. Lusaka alisaidia vijana wengi sana kupata kandarasi katika jimbo hili la Bungoma. Ni kwa sababu sijaomba ruhusa, siwezi wataja, lakini barabara mingi vijana walifanya. Ukiangalia zile barabara za Mount Elgon, the first road that opens up from Mount Elgon to a place called Labot, juu mlimani, ni Mheshimiwa Kenneth Makelo Lusaka ambaye alijenga hiyo barabara. Ukiangalia hizi barabara za mashinani, ni barabara ambazo Mheshimiwa Kenneth Makelo Lusaka alianzisha. Na alipatia vijana kandarasi, vijana wengi, na contracts mingi zilikuwa zinapewa local contractors. Ukiangalia zile kampuni ambazo zilikuwa zinapewa zile kandarasi, zilikuwa kampuni ambazo directors ni watu wetu hapa. Kwa sababu intention ya devolution ilikuwa kuhakikisha ya kwamba fedha na rasilimali zinapelekwa mashinani. Na ndio maana Mheshimiwa Kenneth Makelo Lusaka katika hatamu yake ya kwanza ya uongozi wa jimbo la Bungoma alihakikisha ya kwamba all contractors were local contractors. Lakini huyu mwenzetu wakati amechukua hatamu ya uongozi, nasikia na imedhibitishwa, kwa sababu hata hili swala liko katika EACC, kampuni mingi ambazo zinafanya kazi katika jimbo la Bungoma ambazo zimepewa tenda za mabarabara, kandarasi ya hii dual, kandarasi ya kujenga hiyo stadium. Hizi kampuni mingi ni zile kampuni ambazo zimetoka Nairobi. Na nasikia hizi kandarasi mingi ni kandarasi ambazo zinapewa zile kampuni ambazo yeye mwenyewe anatumia kama proxies, ili hizi pesa anapitia nyuma, anatengeneza pesa, inakuwa kama yake. He has been a leader ambaye amekuwa so much into profits. Tuelewana? So hiyo fedha nyinyi mnadhani ni wanakandarasi wanafanya, lakini ni wakandarasi wa kaunti zingine, na pia ni wanakandarasi ambao wanamfanyia yeye kazi. So inakana kwamba yeye ni gavana, lakini pia yeye ni mwanakandarasi mkuu. Hii inanyima fursa vijana, akina mama na wanabiashara katika jimbo hili la Bungoma, ili nao pia wakaweze kufanya kazi ya kandarasi na wakaweze kunufaika na swala la devolution katika jimbo hili. Na Robert, kabla tutoke hapo kwa masuala ya kandarasi, kuna hii ambayo anaita flagship project ya dual. It is the most evil undoing ambayo huyu gavana ametendea wakaaji wa Bungoma. Ukiangalia katika BQ ya the supposed dual carriage, hii si dual carriage, hii ni double road. Kwa sababu ni barabara tu imejengwa huku, wakaweka kanini katikati, na huku mwingine pia wakajenga barabara ingine. Na si hata wamejenga, kumbuka walibomoa ile barabara ambayo ilikuwa tangulizi. Barabara ambayo ilikuwa na specifications ambazo zilikuwa more concrete than hii barabara ambayo ametengeneza. Wakatafuta contractor, wakapeana contract. Ukiangalia kwa hiyo barabara hakuna signage yoyote mahali ambayo inaonyesha contractor ni nani, funder ni nani, project engineer ni nani, supervisor ni nani, na contracting authority ni nani. Hizi ni basics
ambazo kila mwanakandarasi especially wa building and construction lazima uweke signage kuhakikisha ya kwamba wananchi wanapata kujua ili kuhakikisha kwamba kuna transparency na accountability. Lakini katika hii barabara ukitembea kutoka Msukuma hadi Kandui hakuna mahali kuna hiyo signage. Hii ni kuonyesha ya kwamba kuna ujumbe fulani ama kuna information fulani ambayo inafichwa ili isiweze kufikia wananchi kulingana na yale maovu ambayo yamefanyiwa. Na Robert, wewe ni mwanahabari, I challenge you, go and find the BQ of this particular double road. Utaangalia kwamba specifications za BQ zilibadilishwa. Ukiangalia the original quotation, the original BQ na ile imekuwa implemented, kuna vitu mingi sana vimebadilishwa ili kuhakikisha ya kwamba wana maximize profit na hiyo profit inarudi katika mifuko ya wachache. Unanielewa? Hata ukiangalia hiyo barabara kutokea Kandui mpaka Msukuma, ukiangalia zile interchange, hakuna reasonable interchange. A dual carriage kuna moja hapo wings hapo karibu hapo. Ukiangalia ingine hapa Pamus hapa railway crossing, unaweka aje interchange pale ambapo gari ya moshi inapitia? Unahatarisha maisha ya wananchi, unahatarisha maisha ya watumiaji wa hiyo barabara wengine, and it is against the regulations the transport authority. Unanielewa? Ukiangalia tena hiyo barabara Bwana Robert, huku kando kuna dual carriage Kisumu, kuna dual carriage Kakamega. Nataka unapopita hizo towns uangalie those dual carriage, how they have been constructed. Dual carriage ukishajenga hiyo drainage yake lazima ufunike. Unanielewa Robert? Lazima ufunike ili kuguard against seen and unforeseen eventualities. Unanielewa? Kwa sababu mtoto anaweza kuwa anatembea aanguke kwa hiyo shimo. Haya, usiku barabara iko na maneno mengi. Unaweza pata huko umejipata katika hali ya accident, waanguke katika hiyo mtaro. Ndio maana huwa wanafunika ili hakuna casualty, anajipata anaanguka kwa hiyo mtaro. Lakini ukiangalia hii hapa Robert, just go and check. Utaona ya kwamba drainage ya huku imeachwa wazi, drainage ya kule imeachwa wazi. It is a high risk area for all road users. Suppose kwa hiyo dual carriage na your vehicle brakes zina fail, unajipata kwa hiyo mtaro, utapona? Bila shaka utapata madhara. Unaelewana Robert? That is why nakwambia kuna uovu mingi. I really doubt ni waziri wa roads, huyu chief officer na roads engineer wanakubali aje mambo kama hayo yatendeke, ili hali ni uovu ambao unaonekana mchana. Unaelewana Robert? Haya, ukiangalia and that is why we chose to support Lusaka. Kwa sababu Lusaka alikuwa anafanya vitu ambazo ni real. Yeye mlikuwa mnakaa chini anafanya projects prioritization ambazo zinasaidia wananchi. Ukiangalia uongozi wa Lusaka wa hatamu ya kwanza, yeye alienda nje. Mlikuwa watu walikuwa na accuse na propaganda ya kuna kwamba yeye alikuwa na travel huko nje. Ati alikuwa na foreign trips mingi. Robert, from where I sit as a consultant and as a person mwenye nimedeal na multinational organizations, for you to get grants, for you to get donations and for you to get funding na hizi multinational organizations kama World Bank, kama USAID, kama UKAID, any foreign grant, lazima uandike proposal, lazima uende utengeneza delegation, expertise wako, wale watu ambao wanaelewa huo mradi ambao unataka kubid, na uende pale ambapo headquarters ya these multinationals wako, uweke pale, uende udeposit, wakupatie time, uende personally, you defend, you hold what we call bilateral talks. Ile timu yako ya expertise wanakaa huku na wale pia expertise wao wanakaa huko, and you engage in a consultative, deliberative conversation that will culminate so that for them they can be able to find value for their money if they invest in that particular project. Na Lusaka kama gavana wa kwanza alikuwa na he had a responsibility to ensure that he opens up Bungoma to international donors, to international grantors, so that
the county can be able to get funds to be able to push forward his development agenda. That is why and ukiangalia mostly alienda Korea, alienda US, yes, you know, Finland. World Bank projects zikakuwa approved. They were approved on 16th of July 2016 wakati tu hatamu yake ya mwisho ya uongozi inaelekea. Tunaelewana Robert? Na kwa sababu tulikuwa tunaelekea electioneering period, hizo pesa hazingerelisiwa. Ndio. Tunaelewana? Waka hold back wakasema wacha tumalize election then tulete. Lakini wakati tulienda kwa elections mambo yakawa venye yalikuwa. Hizo pesa wakati zilikuja zikapata huyu kiongozi ambaye yuko. Naelewa. Tunaelewana? Naelewa kabisa. Tunaelewana? So hiyo maneno yote, hizo fedha zote, lobbying and doing all those things, proposals na kupeleka delegations, ilikuwa Lusaka ndiye alifanya donkey work. Ndio hawa kafuata tu kukuja hawa hata hawakufuata chochote. Waliletea tu pesa ililetwa kwa sababu you know government is not a personal property. Government is not a private property. It's not a private business. Governments are successive and civil service will never be a vacuum. Leo kama wewe ni kiongozi wa serikali ukitoka, kesho mwingine anaingia. Na wakati anaingia anaendeleza mambo vinye yalikuwa. Si ati anaanza sijui kwa sababu hizi grants zilikuwa approved wakati ule alikuwa, now that wewe umeingia hatuleti. Hapana. Hizo World Bank grant and money ndio unaona wametengeneza cabros hapa town, wameopen up municipalities. Ukiangalia Kimilili market ndio imejengwa. Hiyo yote ni World Bank. Pesa ya I can tell you this for free. It is money from World Bank. Money that was lobbied for, was looked for by Hon Kenneth Makelo Lusaka. Ukiangalia hii 300 bed capacity yenye anashinda akiongelea ati flagship project, that is not money from the county government. It is money from the Kenya Devolution Support Program. Pesa ambayo ilikuwa lobbied for by Kenneth Makelo Lusaka akiwa gavana wa kwanza wa jimbo hili la Bungoma. Alienda akaandika proposal, vile akachukua his team of technicals expertise, wakaenda wakadefend and they had to say why they needed a 300 bed capacity hospital to open up the hospitals of this particular nation. So mimi nauliza ikiwa hizi project zote ambazo governor wa sasa anajidai akana kwamba amekuwa ni zake, ni pesa ambazo zimefandiwa na World Bank. Where has he spent the 12 billion ambayo anapata? Ile ambayo iliongezwa kwa hizo. Ile ambayo kwa sababu Lusaka wakati wake alikuwa na 6 billion. Saa hii ni 12 billion. But if you compare the impact oriented projects ambazo Lusaka alifanya na ambazo huyu kiongozi ambaye yako amefanya, unaona utofauti mkubwa sana. Hizo ni project ambazo zilikuwa na direct impact kwa wananchi wa kawaida. Lakini huyu amefanya projects ambazo zinamletea profit. There is no social impact. Tunaelewana? Kuna hili swala la scholarship. Swala la scholarship ni swala ambalo lilianzishwa na Mheshimiwa Kenneth Makelo Lusaka. Na hili swala la scholarship, hizi fedha ni pesa za wananchi. Sio pesa za mtu binafsi. No wonder wakati ilikuwa ikaanzishwa ikaitwa Bungoma Bursary and Scholarship Scheme. Ili kuhakikisha ya kwamba tunatenga fedha za kuboost education katika hii county. Unaelewana? Yeye wakati amekuja ameibadilisha inaitwa Wangamati Scholarship. Na ameexaggerate. Ukiangalia budget allocation ya assembly na ile intake ambayo yeye anafanya, it's as of exceeded. That is why hazikaribiani. That is why umeona wanafunzi wanaenda shuleni, hakuna pesa, wanafukuzwa, wanarudi nyumbani. And he has done this solely because of to achieve political mileage. Unaelewana? So this is a person ambaye anacheza na maisha ya watoto wetu ili yeye akapate nafasi ya kuongoza. Tunaelewana Robert? And that is why sisi kama vijana tulikaa chini tukaangalia all these array. Tukacompare uongozi huo wawili. Ndio maana tukadecide lazima tukufe na Mheshimiwa Kenneth Makelo Lusaka. Ukiangalia project ya street lighting, wakati Mheshimiwa Kenneth Makelo Lusaka alichukua uongozi, manifesto yake na agenda yake alisema ni lazima ni open up
Bungoma for business. And the only way to open up Bungoma for business is to ensure I provide adequate lighting to boost security na kuhakikisha kwamba akina mama katika soko wale ambao wanafanya biashara ndogo ndogo badala ya kufanya kazi mpaka saa 12 unaanza kufunga unaenda na hiyo wakati ndo wateja wanakuja kuangalia bidhaa za kununua. Wacha niwawekee taa katika hizi markets ili kuhakikisha ya kwamba mama ama baba anaweza fanya biashara mpaka saa 3 saa 2 ili ikifika hiyo time pia afunge aende kwake. Lakini wakati huyu aliingia akazima hizo lights, maintenance, assembly inaweka pesa, yeye ana redirect, anapeleka kwa projects ambazo zinamfaidi yeye at the expense of the security of our local mama mbogas. Wana biashara mashinani hawafanyi biashara. Tunaelewana Robert? So hayo ndo masuala ambayo yamefanya sisi yametuchochea mimi na wengine ambao wana support uongozi wa Kenneth Makilo Lusaka kuhakikisha ya kwamba tunakuwa na hiyo change. Ndio. Tunaelewana? Mpata vizuri sana. So those are part of the things ambazo tulikaa chini tukaangalia tukasema huyu hapana. Aijuzi kuna casuals ambao waliemployiwa wakati wa Kenneth Makilo Lusaka. Juzi tu. Hiyo wakati. So wakati huyu aliingia kwa ofisi amekaa na wao akaleta wake, lakini wakati ameona uchaguzi unafika akaconfirm wale ambao ameemploy juzi ameacha wale ambao wamekuwa. Nilipata madai ilikuwa jana katika mahojiano yetu Mheshimiwa Kenneth Lusaka akisema kwamba wale ambao wamekuwa confirmed sio wale wenye wamefanya kazi. Sio wale ambao wamefanya kazi. Kama hilo pia unaweza ongelea. Hilo ni ukweli. Ndio maana nakwambia ukiangalia wale ambao ameconfirm ni wale watu ambao wamekuwa goons around him, wamekuwa corridors employee ambao alikuja nao. Na wale ambao walikuja kazi wamekuwa wakifanya kazi miaka 5 iliyopita amewaacha. That is something that is challengeable in a court of law. Mna majina yao? Yes. I mean, details ziko. Ni wangapi? Ni wengi. Ni wengi. Ni kwa sababu I have no express authority from them to speak on their behalf. Okay. But those details, if you want them, I can furnish you with the details. And I guarantee you that move is challengeable in a court of law. Na wale ambao wanafeel wako wamenyanyaswa wako na haki ya kwenda kotini. It is reversible. It is not permanent. Because there is that particular legal allegation. Kwa hiyo mnapatia hao mawakili ili wapate kufuatilia swala hilo la haki katika mahakama. Wao vijana ambao wamedhulumiwa na ambao wamenyanyaswa wamenyimwa hiyo nafasi wako na haki. You know, I cannot go in a court of law on their behalf because I'm not the appointee. But what I'm telling them is they have the right to seek a court redress so that the court can be able to assess the particular process that was used to confirm this particular other casuals who just came in recently. Kitu ambacho kilitushika our raw nerves kama vijana. Ndio. Robert, inakuaje wewe kama baba uko na boma lako, uko na mfanyikazi wa nyumbani. Huyu mfanyikazi anaamka asubuhi, anafanya kazi yake, anakulindia watoto, analinda boma, wewe ukitoka ukikuja, lakini ikifika mwisho wa mwezi haumlipi. Huyu governor ambaye yako, yeye kila mwisho wa mwezi anaenda anatoa salary yake, full salary. Lakini wale casuals ambao wameemployiwa in the health sector, ambao wameemployiwa in this other health sector, they have gone for more than 4 years without salary. Na huyu ni mtu anaingia kwa kazi saa 2, anatoka saa 11. And these are people that they are programmed, wanapangwa duty. So they have to be on duty and yet you are not paying them. How evil can that be? Sure. Mzazi ameuza ng'ombe, ameuza mashamba, ameuza kile ambacho alikuwa nacho, apeleke huyu mtoto shule, apate kile cheti ambacho ametumia kupata uajiri katika jimbo la Bungoma. Lakini wewe kama gavana, pesa yao ikikuwa appropriated na county assembly, wakati nafika kwa desk yako for implementation, una redirect hizo funds, unapeleka kwa ministry nyingine, ministry ambayo iko na projects na programs ambazo wewe uko na profits ndani. Na hii swala la misdirecting funds limetokea katika wizara ngapi kama umepata habari hizo? Hili swala la misdirecting funds
limetokea katika ministry ya ni ile ya youth, gender and culture. Ukiangalia hii ministry haijakuwa na budget imekuwa na budget, pesa inafanywa, ikikuja wanaandikiwa, chief officer anaandikiwa barua, surrender this money to this particular ministry to help in this environment. Kwani wanatumika tu kupokea, alafu hii pesa inakuwa channeled into two ministries, Ministry of Roads and Infrastructure na Ministry of Health. Hizi ndo two functional ministries ambazo zimekuwa zikipokea pesa na hata wafanyikazi wa hizi ministries hawalipwi. That is why ukienda Bungoma Referral Hospital it is chaos. Wakati wa Lusaka aka kakadi ka admission hawakuwa wanalipa. Saa hii lazima utoe shilingi 20, na kama hauna hiyo shilingi 20 hawezi hudumiwa. Tunaelewana? Na kuna madai ya kwamba kila wiki kuna pesa ambazo huchukuliwa huko. And that is why tukichukua uongozi, these two ministries will need serious audits, especially Ministry of Health, so that people who have been embezzling funds in that particular hospital, they are brought to book. Na wanajulikana, wamekuwa wanasanya pesa kwa magunia, wanasanya pesa kwa mifuko at the expense ya kununua madawa, at the expense ya kuhakikisha kwamba wana subsidize health services kwa wananchi wa kawaida. You know, and that is why wakati tuliangalia tukasema no, we must bring back Kenneth Makelo Lusaka. Na ndio maana nawaambia wakaaji wa Bungoma, if you want restoration ya 30% ya procurement opportunities ya vijana, if you want sustained health services ambazo zitakuwa health services za kuhakikisha kwamba kuna madawa, personnel wanalipwa, if you want trade loans zirudi both for women and youths, if you want ile mradi ya mbolea ikuwe double from 750 to 1500 per ward, if you want scholarship isikuwe tu ya only the selected few who have the privilege ya kwenda katika zile shule ambazo ziko na misingi bora na kusahaulika wale wanafunzi ambao wanaenda katika zile rural schools, if you want equity and a fairness in terms of not just taking wale watoto ambao wamepata 350 but pia na consider wale watoto ambao wamepata max 200 na wanatoka katika zile shule ambazo ni za vijijini, pia wapate scholarship na wapewe nafasi ya kuhakikisha kwamba wanajenga maisha yao. If you want restoration ya kuhakikisha kwamba all county government workers katika jimbo hili la Bungoma, wawe casuals, wawe permanent employees, wanapata their salary without delay, na kuhakikisha kwamba kuna ile their scheme of service inakuwa service to the latter, where per diem is not a privilege but it's a right. Mfanyikazi akitumwa out of their workstation lazima apewe per diem, manake lazima mtu alale, ajue transport na ajue security yake na atakula nini. Those are schemes of service. Na Lusaka amekuwa in civil public service for over 30 years. He understands. Anaelewa. This other one ni mwanabiashara. Sasa mtu apata potea. Tumeanza kupata feedback hapa. Haya, tumeanza kupata feedback, na mtazamaji, wakati umefika sasa nitaachilia simu, mpige simu kidogo kidogo mkiuliza maswali, mapendekezo, kama una message ya kutuma, vile vile uko na nafasi ya kutuma message yako. Nambari ya kutuma iko hapo kwa screen 0727 218 576 0727 218 576. Unaiona hapo kwa screen. Utapiga hiyo simu uongee na Edwin ama utatuma ujumbe, na ujumbe tumeupata hapa. Jamaa anasema he is right, we have been casuals for over 4 years without pay. Ameajiri watoto hata interns in his own people from out. We work at the headquarter where they know and see us daily. Musitaje jina langu. I think the message is here. Yeah, I can read it. He is right. We have been casuals for over 4 years without pay. Ameajiri watoto hata interns and his own people from out. We work at the headquarters where they know and see us daily. Musitaje jina langu. Hii ni sauti ya kijana wa jimbo la Bungoma. Na ndo maana na warai nyinyi vijana ambao mmenyanyaswa, muko na fursa tarehe 9
mwezi wa 8 mwaka huu, Tuesday next week, make your voice count through the ballot. Naam, kupiga simu mtazamaji ni 0727218576. Huyu anasema niko katika eneo la Kapsokwonye na hawe masuala yanaongelewa na Edwin, bila shaka nimeyapitia. Mimi ni mfanyikazi wa hospitali na hata saizi sijapewa ile kandarasi. Imagine. Anasema hivyo. And Kapsokwani, to mark you, Kapsokwani is one of the most marginalized areas because it forms part of Mount Elgon. Ukienda huko kufanya kazi katika hayo mazingara, especially if you are not from that particular area, uko na ugumu sana. Watu kama hawa wako entitled to a full salary, wako entitled to hardship allowance. Hello? 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 Yes? Ukipiga simu tafadhali kuwa na credit ndani, alafu vile vile usiflash, na vile vile teremsha sauti ya TV ndiposa tupate kukupata vizuri. Hello? Hello? Yes? Habari? Mzuri sana. Samahani kwa kusumbua. Teremsha sauti ya TV. Sawa. Unaitwa nani na uko wapi? Naitwa Farida na niko Kakamega. Ndio. Nilikuwa natazama vipindi zenyu mara kwa mara. Ndio. Na nilikuwa naomba unisaidie. Kuna vitabu wanaandika kama hivi vinazungumzia maisha ya kisasa. Vitabu? Mimi ni mtoto tu, nimemaliza form 4 mwaka huu. Sasa wacha nikupe dakika moja uongee na Edwin, yeye pia amepublish vitabu akiwa bado mwanafunzi, akushauri. Ongea na wewe. Hello Farida. Hello? Yeah, nimesikia hilo swala lako. I think we will be able to engage away from this particular talk, and then we can be able to guide. I can be able to guide you on whatever you want to be guided on. Okay. Sawa, asante. Asante sana Farida kutoka Kakamega, kwa sababu hili ni swala hili ni swala lingine. Kwa hivyo amekuwa so much encouraged na vile ambavyo ulisema ulikuwa mwanafunzi na ukaandika kitabu niposa. Hello? Yes. Teremsha TV tafadhali. Teremsha TV. Hello. Yes, unatupata? Yes, ongea. Mimi nimependa venye Edwin amejipresent. Ndio. Naona ametetea Bungoma sana. Hii masuala yenye Edwin ameongelea kabisa ni ukweli. Mimi ni jirani ya huyu gavana. Ni mchoyo hadi hata kwake. Sisi ni majirani, hata hatuna stima. Hata njia hakuna, tunakutana na yeye kwa mto tu, pia yeye anataka kuchota kwa kale ka mto Kenya, hata hatusaidii, haezi jenga mto. In fact, wacha niongeze kitu chenye huyu mtu akisaidia mambo na maji. Angetoboa mashimo kwa masoko, and then akijenga hiyo maji aijengee nyumba, at least anaemploy hata 2 youth kwa kila soko. Sasa yeye pia tunakutania kwa mto tu, mto yenye hata Edwin, mimi ni Mama Dilo, unanijua? Huyu ni sijataka kutaja jina langu cause mimi ni jirani ya huyu jamaa. Pole sana. Pole mama, na najua tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu muko na fursa. Rudisha Lusaka ajenge Bungoma. Muko na fursa, tafadhali eleza wamama wenzako na hata hao majirani wahakikisha kwamba wanapigia Mheshimiwa Kenneth Makelo Lusaka kura ili akaweze kusikia malilio lao. Nakushukuru sana. Hapo sasa. Asante sana mam. Amesema swala la maji. Katika hilo swala la stima. Robert, ikawaje wewe kama county CEO, hii county headquarters hapa, wako na bill sijui over 10 million. Huyu jamaa hajawahi lipa. Stima ilikatwa. Ati bill ni ngapi? Over 10 million. Stima ilikatwa. He doesn't operate from here. Amekuwa na operate kwa tourist hotel na uko kwake na Lutiri. Viongozi wafanyikazi hapa
they are not able to run computers, they are not able to run their basic office. Wanaenda kwa cyber. Wanaenda Hello? kwa cyber. Hello? Yes? Sasa. Yes. Ni Emmanuel Marutia. Kutoka wapi? Unatoka wapi? Emmanuel Marutia kutoka Kamkuywa. Nimeona kipindi ni mzuri sana sasa. Kutoka Kamkuywa. Yes, endelea. Kamkuywa. Endelea. Sasa mimi nataka warudishe mheshimiwa Ken Lusaka. Huyu mtu watu wake wakanja wametukua sana. Wamama kina mboga wanaumia, watu wa maduka tunaumia. Nataka mheshimiwa Ken Lusaka arudi. Okay. Asante sana. Ndugu yangu uko na fursa tarehe 9 mwezi wa 8. Uko na fursa next Tuesday, amka upige kura kwa Kenneth Makelo Lusaka. Bila shaka amesema. Na unasikia hii maneno ya stima. Wewe kama baba unakosaje hata kwako kwenyewe ulipi stima? Unaelewa? A basic utility, kwa sababu an office cannot run without a computer. Cannot run without a printer. Amesubject watoto wetu ambao wanafanya kazi hapa, kila time unaona kwa street na makaratasi wanakimbia kufotokopi, wanakimbia kwa masaiba. Official government business, official government letters, they are being written through cyber. There is no secrecy, there is no privacy, there is no integrity of work environment ambayo imeletwa na huyu jamaa ambaye ni mwanabiashara. Okay. Hello. Ukipiga simu tafadhali teremsha sauti ya TV, manake hatutaki hiyo feedback kutoka upande wako. Kwa hivyo ukipiga simu teremsha sauti ya TV, na vile vile iwapo ungependa sana kuongea ukijisikia kwa TV, tuma tu message, nitaisoma hapa, Edwin atapata kujibu. Bila shaka tungependa kuendelea hivyo akizidi kukamilisha. Endelea kukamilisha hiyo point yako. So ndio maana nawaeleza wakaaji wa Bungoma. Kama unanisikiza, wewe ni kijana, wewe ni mama, wewe ni baba, kipindi cha siasa kimeisha. Tayari mshafanya maamuzi. Umejua kama unataka utapigia Lusaka kura. Lakini haitatosha tu wewe uazimie kubadilika kwa uongozi katika jimbo hili. Uko na jukumu, you have a responsibility kuhakikisha ya kwamba unaamka tarehe 9 mwezi huu mwaka huu asubuhi na mapema kwenda katika kituo cha kupiga kura, upige foleni na upige kura kwa mheshimiwa Kenneth Makelo Lusaka. Sasa hivi ni kura yako tu. Hakikisha ya kwamba unalinda kadi yako, your national identity card, ama kama unatumia passport uko nayo, na unahakikisha ya kwamba unajilinda. Usijipate katika hali tatanishi kuanzia sasa na hadi siku ya kupiga kura. Kwa sababu chunga usalama wako, uhakikisha ya kwamba uko sawa. Wale ambao wanalewa, na waomba kwa unyenyekevu, vijana wenzangu, tusilewe usiku wa kuamkia tarehe 9. Ndio. Tuamke mapema, tupige kura kwa mheshimiwa Kenneth Makelo Lusaka na mheshimiwa Daktari William Samuel Ruto. Baada ya hapo tuende tukafanya shughuli zetu. Ukitaka kunywa pombe uende ukunywe pombe baada ya kupiga kura. Baada ya kupiga kura. Sasa hivi, na usiende tu kupiga kura peke yako. Ukiamka kijana mwenzangu, hakikisha unaamsha vijana kama 10, wamama kama 5, unaamsha wale majirani ili mkaende wote katika polling station. Yes, mshiriki. Mpige kura kwa ushirikiano asubuhi na mapema. Ndio. Hello. Yes. Hello. Unaitwa nani? Naitwa Andre Olekwa. Kutoka wapi? Natoka Sangalo, East Sangalo wote. Ongea na Edwin, ndiye huyu? Yes. Ongea. Yes, nakusikiza. Nasema natoka East Sangalo. Yes bro. Mwibale. Ya Mwibale. Mimi ngeomba tu. Huyu jamaa bwana aende nyumbani. Huyu jamaa kuna kitu ametufanyia, nikisema tu scholarship na hata scholarship zenyewe anapea wale watoto wamepata grade 10 and above, na sasa wale wamepata
350 na wako mashule kama Mwibale Primary, shule ambayo haina stima, haina madarasa, haina madawati. Ndio maana na kuomba wewe ndugu yangu pamoja na wenzako ambao wako kule Mwibale East Sangalo, muhakikisha kwamba tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu mnaamka asubuhi na mapema, mnapiga kura ya mabadiliko, kura kwa Kenneth Makelo Lusaka kama gavana wa jimbo hili. Ni kura yetu tu ndiyo itatuokoa. Asante sana. Haya, asante sana. Bila shaka huyo kijana amekuwa very disciplined, manaka ameteremsha TV. Haya, huyu jamaa ameuliza swali hapa. Mr. Wanyonyi, does Edwin promise us that Governor Lusaka will help us genuine casualties who have gone without a pay for years, au tutaumia miaka 5 tena? Mheshimiwa Kenneth Makelo Lusaka, labda tuchukue hii simu ndiposa ujibu yote mawili tupate huyu mwananchi. Hello? Yes? Mzuri, unaitwa nani na uko wapi? Mimi naitwa Andrew Wanjala ni Mlambani. Nataka kushukuru wewe kwa asante. Nataka kusema kwa mpaka aliandika elimu mpaka leo bila aliwacha wachaajiri walimu wengine. Si hapa nenda ongea na Edwin hapa hiyo swala unasema? Yes sir. Yes sir. Ulikuwa naongelea swali fulani. Nilikuwa nasema mheshimiwa Lusaka aliandika walimu wa and from that time up to now huyu aliandika sasa naomba tumpige kura na nini. Asante. Ndakujibu tu sasa hivi, usi turn off television yako. Naam. Maybe nijibu hayo mawili. Swala la kwanza ambayo ulizia casuals. Mheshimiwa Kenneth Makelo Lusaka all his life amekuwa public servant. And he has over 30 years. Akiwa DO, akaenda DC, akaenda PS, akakuja governor, akakuwa Senate Speaker, na amekuwa akifanya kazi akiongoza wengine. There are those who have been working under him. In all his in his fairest terms, he sees it as evil, demonic, inhuman. Mtu kukufanyia kazi na haumlipi. Na si ati haumlipi kwa sababu pesa haziko. Haumlipi kwa sababu hautaki tu kumlipa. Ndio. Ile roho ya kukosa utu. Ndio maana Mheshimiwa Kenneth Makelo Lusaka kwa campaign policy yake na katika manifesto yake, agenda ya kwanza akiingia katika ofisi kama gavana wa jimbo la Bungoma ni kuhakikisha ya kwamba ana raise supplementary budget. Atakaa chini na wale casuals ambao serikali ya county inawao wafanye maafikiano. Wakishafanya maafikiano, a raise supplementary budget ya kuhakikisha ya kwamba ana roll out payment plan. Tunaelewana? Ndio. Payment plan kukilia zile arrears za hawa casuals. Ndio. Kwa sababu pesa mlifanyia serikali kazi na it's not a privilege. It is a right. Ndio. You have to be paid. Ukiangalia those 4 years, pesa inaweza kuwa mingi. Hawezi kulipa mara moja. Lakini amejicommit kwamba akiingia kwa ofisi, the first priority ni kukaa chini na nyinyi, discuss na nyinyi, reach out an agreement plan, payment plan, ili kuhakikisha ya kwamba zile arrears ambazo county government inawao amewalipa kwa utaratibu. Naam. Swala la pili la walimu. Mheshimiwa Kenneth Makelo Lusaka ili kuboost ECD kwa sababu hao walimu wa ECD ni watu wa maana sana. Hao ndo who lay the foundation. They are the basis in which our children get their values, get their skills, both intellectual and moral. And they play a very, very critical role and the most hardest responsibility ya kunacha watoto. Unaelewana? Na ndio maana Mheshimiwa Kenneth Makelo Lusaka katika hatamu yake ya kwanza ya uongozi wa jimbo hili alionelea ni vizuri na ni vyema aandike walimu ambao wamehitimu. Lakini huyu wakati ameingia katika ofisi akasema mbona employ watu wa ECD, akaanza tena kuwapiga vita.
Elewana? Lakini Mheshimiwa Kenneth Makelo Lusaka in promoting early childhood education and vocational training as part of the education function, devolved function in the county government, anaenda kuhakikisha kwamba anaenda kuenroll, kuajiri walimu wengine ili to meet the gap, the existing gap in the early childhood development education in this particular county. Because Robert, pesa ya serikali sio pesa yako. Ndio. You don't appropriate monies the way you want. No, you appropriate that money according to the needs and wants of the people that you govern. Yes, true. Na hiyo ndo imekuwa leadership mantra ya Mheshimiwa Kenneth Makelo Lusaka. Naam. Haya, watazamaji, basi tukikamilisha kutoka kwenu niposa Edwin apate kufanya winding up, manake muda inazidi kukatika. Ningependa huyu anasema umemshawishi, hebu soma ujumbe wake labda apate kusikia mwenyewe. Naitwa Jacinta from Webuye West. Kura yangu ni kwa Dr. Ruto na Ken Makelo Lusaka. Vijana tuungane tupate uongozi ulio ukomavu. Bwana Edwin, tunaomba tu Gavana Lusaka atengeneze nafasi za kazi kwa wengi. Asante. Asante sana. Haya. Unajua ujumbe kama huu Robert ni ujumbe ambao unatoka kwa mwananchi wa kawaida. Wa kawaida, naam. Na ndio maana sisi ambao tunapigia debe Mheshimiwa Kenneth Makelo Lusaka, ni mtu ambaye tumekaa naye chini, tumesikiza akiongea, tumetathmini yale ambayo anaongea na yale ambayo anataka kufanya, na ninamhakikishia na amejicommit kwamba katika uongozi wake atahakikisha ya kwamba mtu wa kawaida anapata nafasi. Na ndio maana nilikuwa nakwambia Robert, wewe kama kiongozi ukipewa portfolio kama ya kuwa governor wa jimbo la Bungoma, haujapewa tu hiyo nafasi unaangalia kiti ya zile pesa ambazo ziko ama zile programs ambazo ziko. It is your responsibility as a leader to think, to dream, to innovate and create more opportunities for your people. Yes. You don't just look at what you've been given. You get? And that is why Kenneth Makelo Lusaka has committed himself, because he has done before and he is going to do again, to ensure that he leverage all existing opportunities within his reach and within his mandate, to ensure he brings on board partners, he brings on board donors, and he works with other like-minded development partners to ensure that we broaden the employment opportunities and the development opportunities for the people of Bungoma, for a progressive and developing county. That is his agenda. Naam. Haya, maybe nikukupatia dakika 2 hivi upate kueleza watazamaji jinsi ambavyo kampeni zimekuwa, jinsi ambavyo wanatakikana kubehave wakati huu, kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Wapatie ujumbe labda wa mwisho na vile vile washawishi kwa dakika za mwisho kuhusu kile cha kufanya kuhusu yule candidate ambaye wewe umekuja kumpigia debe. Asante sana watazamaji. Nashukuru sana kwa kuchukua muda wenyu kutusikiza. Tumekuwa tukingoja tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu, na hatimaye hili tarehe imefika. Kile unachofaa kufanya hiyo tarehe 9, kabla ya tarehe 9 hiyo tarehe 8 jioni, hakikisha kwamba umelala ukijua mahali ambapo ID yako iko, your national ID, ukijua mahali ambapo passport yako iko, kama ulijisajili kama mpiga kura kutumia passport. Tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu, amka asubuhi na mapema kabla ya kufanya chochote. Hakikisha kwamba unaenda kwa polling station. Unapofika kwa polling station, utaingia, wataconfirm kama wewe ni mpiga kura katika hiyo polling station. Waangalie through fingerprint, hakikisha kwamba kidole yako iko sawa. So uchunge hii kidole, your thumbprint. Ndio mtu asikuja akakukata usiku hiyo siku ukakosa. Na unapopewa ballot papers, nataka mnisikize, na hapo ndio kuna umuhimu sana. Na vijana ambao mnanisikiza, muambie akina mama zenyu ambao ni wakongwe, akina baba zetu ambao ni wakongwe, na wale wengine ambao hawajui kile ambacho kinafaa kufanyika. Unapopewa karatasi inaitwa ballot paper, tafadhali chukua muda wako. Geuza hiyo karatasi, uangalie nyuma kama iko stamped, kama imepigwa muhuri,
wa IEBC. Ndio. Usikubali kupewa karatasi ambayo haijakuwa stamped nyuma. Manake itakuwa ni kura hiyo kupotea. itakuwa spoiled vote. Hiyo ni kura ambayo haitahesabika kama a legitimate vote. Na hiyo ni kura ambayo tutakuwa tumepoteza kupigia Mheshimiwa Kenneth Makelo Lusaka na Daktari William Samoei Ruto. So ukisha confirm kwamba ballot paper yako imeshastampiwa nyuma, proceed, enda pale, mark, angalia Kenneth Makelo Lusaka, chama cha Ford Kenya, tick. Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto kama presidential candidate, tick. Na isipite nje ya box. Na isipite nje ya box, iko within the box bracket. Na ikionekana kwamba ni mama mzee ama baba mzee ambaye hajui kuandika, ama maybe ni kipofu hajui kuandika, ukifika kwa polling station, uliza agent. Tumeelewana? Uliza agent, uliza tu agent wa Ford Kenya ako wapi, kwa sababu Mheshimiwa Kenneth Makelo Lusaka amesimama kura kwa tikiti ya chama cha Ford Kenya. Ambaye alama ni Simba. Na Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto amesimama urais kwa chama cha UDA ambao alama ni wheelbarrow. So ukifika kwa polling station na hujui cha kufanya, maybe wewe ni kipofu ama uko na ulemavu ama wewe ni mzee hauoni, uliza agent wa chama cha Ford Kenya ama agent wa chama cha UDA. Watakuelekeza vilivyo. Ukishapiga kura yako, kijana mwenzangu, mama ama baba, usikue part of watu ambao wana cause vurugu na vurumai hapo kwa polling station. Enda nyumbani, utegee matokeo. Usikubali wewe kijana kununuliwa chang'aa, kununuliwa pombe, kununuliwa mipini ili mkaweze kukose rabsha. Tunaelewana? Tunahitaji uchaguzi wa amani, manake Bungoma is bigger than an individual. And Bungoma is bigger than selfish interests. Na ukiona visa kama hivyo, usikawie, piga ripoti kwa chief, kwa mkasa, raise sauti. Wacha watu wajue uovu ambao unatendeka. Lakini cha muhimu, amka tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu na upige kura. Ni kura yako ndo sauti yako. Ni kura yako ndio itaongea. Ni kura yako ndio itadecide kama Kenneth Makelo Lusaka anakuja kuwa governor ama kama Daktari William Samoei Ruto anakuwa rais wa 5 wa Jamhuri hii ya Kenya. Naona hapa kuna jamaa anajulikana kama King Brayo kwa online, anasema Edu ako fiti manze. Asante sana. Na sisi kama vijana ni lazima, we must be able to rise to the occasion and be part of these particular processes, so that we get people who have been there to take us, to mentor us, so that when they exit the stage, they rise us to this particular platform. Exactly. Na ndio maana na waomba vijana wenzetu, let's engage in constructive engagements. Let's shun negative energy na zile vitu ambavyo havitukuzi sisi na vizazi vijavyo. Naam, hapa kuna jamaa anaomba tu kitu ya mwisho hapa. Edwin, tafadhali asome namba, tutafutane naye asaidie casuals tulioachwa nje. Asante. Namba. Asante. Amepeana namba yake pale? Yeye yake iko hapa. Sasa nitachukua yake. Utachukua yake, umpigie simu. Nitachukua yake nimpigie. Kwa sababu sasa hivi unajua tuko katika hafla ya siasa. Na unajua mimi kama mstari wa mbele wa defender wa Mheshimiwa Kenneth Makelo Lusaka, kupeana namba online, it's also raises a security concern. Sababu siku hizi watu wako na hizi vitu za kutrack. Watu wako na unaweza kuwa mahali kumbe mtu anakufuatilia. Lakini kwa hivyo ile ambaye ameomba, tafadhali nitapeana nambari yako ili Edwin apate kukupigia simu, mpate kupanga vile mtasaidiwa, labda kama ni kumpea habari basi mtakamilisha kivyenu. Asante sana. Ndio hivyo. Haya, watazamaji, basi asante sana Bwana Edwin kwa kuweza kufika na kutueleza mengi kuhusu matayarisho ya uchaguzi, jinsi ambavyo umekuwa mnauza sera za Mheshimiwa Kenneth Makelo Lusaka na vile vile Mheshimiwa William Samoei Ruto. Umetueleza maisha yako kama an author, publisher, na encourage others ambao wamekutazama kutoka all over the country. Tunasema asante sana, na labda tu tutakutana wakati uchaguzi unapokaribia na vile inaendelea, na baadaye tena
tutakuita hapo upate kuja kuongelea mengi sasa kuhusu jinsi ambavyo unaweza kumotivate hawa young writers ambao wamekusikiza, wamekutazama na wangependa sana pia kuchukua mwamko kama wako. Nashukuru sana Robert, nichukue fursa hii kukushukuru na nishukuru uongozi wa Tandao Television kwa kutupatia hii platform ili wananchi wakaweze kujua ukweli na wananchi wakaweze kufanya maamuzi ambayo ni ya busara, maamuzi ambayo yako na msingi, sio tu maamuzi ya zile rumors na zile propaganda ambazo zinatembea. Nawashukuru sana. Anytime any day ukiniita nitakuja kuzungumza na wakazi wa Bungoma na wananchi wa Bungoma. Asante sana ndugu yangu, asante sana kwa kuweza kufika. Na bila shaka watazamaji tunasema asante sana vile vile wahusika wenza wetu Nyota Radio and Nyota FM and TV, vile vile TV Magharibi and sasa Radio BK, Radio TK na vile vile Radio Mambo kwa kuweza make sure kwamba haya majadiliano yameendelea vizuri sambamba katika platforms nyingi. Tunasema asante sana kwa kuweza kushirikiana, na hadi wakati mwingine. Kwa niaba yake mpiga picha wangu ambaye ni Peter Barasa, alafu kwenye TX tukiwa naye Isaac Opilo, alafu transmission site webuye Paul Abukuse na vile John Givase. Jina langu ni Robert Wanyonyi, kwa niaba yake rafiki yangu Edwin Nalulasi nasema asante sana. Asante sana. Kwaherini. Piga kura ya amani. Asante. Asante. Haya. Ngoja. Kwa saa watu bado wanapiga. Bro, hii kitu tunataka amechukua. Si ndio?